be going to مونږ تاسو خای future old پلان خای صحیح ده مطلب تاسو یو سوچ کړی یو فکر کړی چې یا future کې به موږ دا کار کوو صحیح ده نو بیا کوم کې کوي be going to کې صحیح ده this structure مطلب چې کوم دی دا structure صحیح ده is used to چې موږ استعمالو چې شو راته او خای صحیح ده future old plans صحیح ده چې کوم موږ ته زوړ پلان خای تاسو کوم زړه اراده کړی د یو سب باره کې an action یو عملی or state یو سوي یو حالت وی صحیح ده ها note is be going to is always followed دا همیشه فالو کوي صحیح ده څه شي root form of the verb همیشه کوم فارم فر کوي root form base form root form یا verb ټول یو شی دی صحیح ده for example the students are going to start new class next month the student به start کوي نوې کلاس کلا next month کې مطلب هغه اراده کړی دا د اوس نه صحیح ده یا زړه اراده کړی چې دا کلاس start کوي کلا next month کې دا پیر دا زموږ سره کومي سنټنس دی دا زموږ سره action sentence دی صحیح ده دا action sentence دی next the students are going to be busy next week دا شاګردان چې کوم دي دا وسی next hafta کې busy it means دا کومي sentence دی state والا دی څه دی state والا دی future be going to موږ ته څه ښایي future old plan simple any question about No, sir. okay good